Welcome back, students. Today we're going to discuss the 10 questions in ages. So ages la paaka porom. Idu vandu 40 to 50 series. So already 3 concepts mudinjadu. Okay. A man is aged 3 times more than his son Ronit. After 8 years, he would be 2.5 times of Ronit's age. After further 8 years, how many times would be of Ronit's age? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற 10 கொஸ்டினுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான கொஸ்டினுங்க. ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஹவு ஐ எம் சால்விங் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ மேபி யூ கேன் கெட் த ஆன்சர்ஸ் ஆல்ரெடி, பட் ஈவன் தோ without writing the equation, just using the ratio, how can we get the answer? So that's what I'm going to explain. நீங்கள் ஆன்சரே போட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு டைம் செக் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் நான் இதை ஈக்குவேஷன் எழுதாமல் அப்படியே அந்த ரேஷியோலேயே வச்சு நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். எல்லா கொஸ்டினுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த 10 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ எல்லாத்தையுமே பாருங்கள், நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள், ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ரைட். ஸோ லுக் அட் திஸ். தெர் ஆர் 2 பர்சன். ஒன் இஸ் சன் ரோனிட் இல்லையா? ஸோ அவரோட சன் ரோனிட் இருக்கார். இன்னொன்று த ஃபாதர். கரெக்டாக? ஃபாதர் அண்டு சன் 2 பேர் இருக்காங்க. ஸோ லுக் அட் திஸ். அவர் வந்து 3 times மோர் தென் ஹிஸ் சன். ஆமாம், இப்போ சன் வந்து 1 year old அப்படின்னா 1 part அப்படின்னா இவர் 3 times மோர். இந்த இடத்துல யூ ஷுட் பி கிளியர். மோர் மீன்ஸ் வாட்? 3 times ஆஃப் ஹிஸ் சன் அப்படின்னா 3:1 எடுத்துருவேன். ஐ கேன் டேக் லைக் திஸ். பட் ஹியர் இட் வாஸ் 3 times மோர் தென் ஹிஸ் சன்னா 3 times ப்ளஸ் சன். ஓகே, தட் இஸ் 4ன்னு எழுதணும். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி ட்ரிக்கி திங். இது நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா 3:1 எடுத்து போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வராது. ஓகே, 4:1. ஸோ ஆஃப்டர் 8 years, ஓகே, 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம், ஆஃப்டர் 8 years வாட் ஹேப்பன்? ஹி வுட் பி 2.5 times ஆஃப் ரோனிட்ஸ் ஏஜ். 2.5 times அப்படின்னா 1னா இங்கே 2.5 எழுதணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் ஐ கேன் ரைட் 2:5 எழுதலாமா? ஓகே, ஐ கேன் ரைட் லைக் திஸ். 1 2 ஆக்கிட்டேன், 2.5 5 ஆக்கிட்டேன். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ரேஷியோ. கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா? 2ல் பாதி 2.5, சாரி 5ல் பாதி 2.5. ஓகே, right. So now I'm going to take these two ratio and going to find the answer. Okay, simple முடிச்சிடலாம். 4/1 initial இருக்கு, 5/2 later மாறிச்சு. So whenever you had a 2 ratio இருந்தாலே write 1 ratio in left hand side and write the other ratio in right hand side. இதுதான் 10 சமுக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ எதை கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அங்கே எக்ஸ் போடுங்க. ஸோ which one we going to find? Put an x. Okay, so 4/1 was converted into 5/2. Why? எதனால் இந்த 4/1 5/2 மாறுறதுக்கு என்ன காரணம்? Because of this 8 years after. Right? So after 8 years. So put that plus 8. Okay, so அதே தான் இங்கேயும் plus 8. So just cross multiply, find the x value, substitute there, you will get the answer. அவ்வளோதான். ரைட்டாக cross multiply பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். just start working that. ஓகே, இது இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், இது இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ வில் ரைட் 2 times 4x plus 8 is equal to 5 times 1x plus 8. ஸோ 2 into 4 எவ்வளோ வருங்க? 8x plus 16 is equal to 5x plus 40. கரெக்டா? ரைட். ஸோ 3x is equal to 24. Correct? So x is equal to 8. So x value is 8. So substitute that 8 here. Okay, so 8 times 4, 8 times 1. So என்ன வரும்? 4 into 8 36ங்களா? அதே மாதிரி இங்கே 8 வரும். So what is the question? After further 8 years, how many times would he to be the Rohit? So actually நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து at presentங்க. ஓகே, ஸோ இதிலிருந்து ஆல்ரெடி ஆஃப்டர் 8 years இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தர்னு கொடுத்துருக்காங்க. they gave further, that means 8 years then again 8 years. ஓகே, actually I got only at present age. ஓகே, ஸோ இங்கிருந்து நான் 8 years ஆட் பண்ணி திரும்ப 8 years ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஐ கேன் ஆட் 16 with these two. ஓகே, ஸோ 16 ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? 36 plus 16 48. கரெக்டாக? இல்லை, வெயிட் நாட் 36, 32ல் வரும். சாரி, 8 into 4 is 32. So 48.
அதே மாதிரி இங்கே 16 plus 8 24. Now what is the ratio for this? If I cancel this, I will get 2:1. That means Rohit விட father 2 times அதிகமாக இருக்கா. Okay, so father was 2 times more than the Rohit. That's what the answer. I hope you guys clear. So இதுதான் நான் பொறுமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். Next sum directly we going to write the ratio, cross multiply, get the x value, substitute there. That's it. Okay, look at this. இந்த மாதிரி question தான் maximum they will ask in the competitive exams. So first is 1 year ago, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 6 years hence. So at present கிடையாது, directly they before and after. Okay, so look at this, right? Let's take Promila and another person 4 times older is daughter. Okay, so 4 times upon daughter is 1 part, means here it was 4 part, correct? And next one, 6 years hence Promila age will exceed her daughter's age by 9 years. Okay, right. So 4:1. So now the Promila's age will exceed her daughter by 9 years. So இது எப்படி எழுதலாம்? Promila daughter's age exceed ஆகிறது 9 years. கரெக்ட்டுங்களா? So now let's write this 4x. இது பாருங்க, already 1 year ago. Okay, here 6 years hence. அப்போ at present நீங்கள் 2022 இருந்தீங்கன்னா 1 year ago it was 2021. Then 6 year hence. 6 year hence was from here. 6 year hence is what? 2028. So now I need to cross this 4x is for 1 year ago. From 2021 லிருந்து I need to travel 2028. Correct? All 6 years hence 1 year ago. So 1 year ago is 2021. 6 years after is 2028. அப்போ எத்தனை year cross பண்ண வேண்டியிருக்கு? From 4:1 I need to cross 7 years. புரிஞ்சுதா இல்லைங்களா? I need to cross 7 years. Okay, so plus 7. அதே மாதிரி daughter is 1x plus 7. இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட difference is 9. Okay, so let's take this, and the difference between this is 9. Just easily we can simplify this, because look at the book. In the question you can check it in the net. Okay, there are different ways they can explain this, but this is the easiest way. Okay, so 4x 1x, it will be 3x plus 7, and here it was minus 7, so it will be 0. That is equal to 9. X is equal to 3. That's it. So if x is equal to 3, 4x is what? 3 into 4 is 12, and x is equal to 3. 1x is what? 3. Okay, இது எப்பத்த ratio? This ratio was 1 year ago. So plus 1 and plus 1, so it will be 13:4. That's it. Simple. Is it clear? If anybody had doubt, please check the upcoming questions also. All are same type of question. Okay, let's move to the next one. The age of man 10 years ago. Okay, let's take 2022 is the present. 10 years ago it was 2012. Okay, and the 10 years hence it was 2032. Now look at this. 2012, okay, it was thrice the age. So 3:1, father and son, thrice the age. And 2032, that means after 10 years the man's age will be twice the age. So 2:1. So look at this, the ratio are from 2012 to 2032. Is it clear? Okay, 2012 to 2032. Okay, right. So how many years passed? It was 20 years. Don't take 10, because this is minus 10, this is plus 10 from the at present. So you need to cross 20 years. So write as usual 3x by 1x. This is one ratio. Other ratio is 2/1. So why it was converted 3/1 to 2/1? இது ஏன் அப்படி மாறுச்சு? ஏன் மாறுச்சுன்னா because of this 20 years. அதனால plus 20 போட்டுருங்க ரெண்டுலையும். Okay, just cross multiply பண்ணா we will get the answer. So 3x plus 20, that is equal to 2x plus 40. Correctங்களா? So x is equal to 20. X 20 na substitute here. So if I substitute 3 into 20, என்ன வருங்க? 60 வருமா? Right, substitute 20 into 1, that is 20. But இது எப்பத்த ratio?
this ratio is belongs to 2012, but actually நம்ம இருக்கிறது 2022, so plus add 10. Okay, 70 and 30. So now the ratio is what? 7:3 வருமா? So ratio is 7:3. Option D is the right answer. புரிஞ்சுதா? Same concept. Let's move to the next question. Tanya's grandfather. So grandfather இருக்காரு, GF எழுதிராதீங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவீங்க. So write G or write full name grandfather and Tanya. Correct? Okay. 8 times older to her 16 years ago. Okay. 16 years ago 8 times na 8:1. Correct? இவங்க ஒரு பார்ட் இருந்தா 8 பார்ட் இருப்பாங்க. Then he would be 3 times of her age 8 years from now. 3 times na 3:1. But we need to look at the difference. இது 16 yearsக்கு முன்னாடி, இது 8 yearsக்கு அப்புறம். So we need to add these numbers. 16 plus 8. Okay, 16 plus 8 is what? 24. So plus 24 yearsக்கு அப்புறம் தான் 8:1 3:1 மாறுது. 16 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போறீங்க, அங்கிருந்து 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரீங்க. புரிஞ்சுதா? As usual, right? 8x 1x was converted into 3x 1x. Why? Because 24 years after. Okay, so just cross multiply, you will get the exact answer. So 1 into 8x plus 24, then 3 into, so sorry, இங்க x போடக்கூடாதுங்க. So 3 into 1x plus 24, right? So the 3x plus 24 into 3 is 72. Here 8x plus 24. So 5x is equal to 48. Correct? 5x is equal to 48. So now listen, actually namak point la varum. So if you convert this, x value is equal to 48 divided by 5 varum. Okay, now look at this. I got x value is equal to 48 divided by 5, but in the x அப்படிங்கிறது இங்க substitute பண்ணுவோமா? இது எப்பத்த age? When this age was 16 years ago. But they are asking what is the ratio of Tanya age to that of her grandfather. Okay, அது வந்து at present கேக்குறாங்க. Okay, look at this. 3 times 8 years ago. 8 years ago, what was the ratio of Tanya's age to the grandfather age? Clear ah பாருங்க. So first now 8 part into x is what? 48 by 5. This is 8 part into x substitute பண்ணியாச்சு. Okay, but இது வந்து எப்போ? 16 years before. Now they says that 8 years ago. See, இப்போ நம்ம 2022ல இருக்கோம், இதுல இருந்து 16 years பின்னாடி போறீங்க. இப்போ அவங்க 8 years பின்னாடி போய் சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? So look at this. 8 years ago னா இப்போ எனக்கு கிடைச்சிருக்க ஏஜ், okay, இந்த ஏஜ் இங்கிருந்து நீங்க 8 years பின்னாடி வரணும்னா plus 8 போடணும். கரெக்ட்டா? Once again I explain this. Look at this clearly. Now we are living in 2022. Actually the ratio 8:1 is given for 16 years before. So I am going to 16 years before minus 16. Okay, so I got one age, that is 8 into 48 by 5. This is 16 years முன்னாடி. Okay, and 48 by 5 இது தன்யாவோட age. Okay, but they asking only 8 years ago is what? So from here I need to come 8 years after. Actually at present 8 years நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதே 16 years before. So இங்கிருந்து plus 8 பண்ணணும். So plus 8, இதுலயும் plus 8 போட்டீங்கன்னா you will get the answer. So this is the age plus 8 for Tanya's grandfather. For Tanya 48 by 5 because 1x, correct? So is that 1x? So 48 by 5 plus 8. Okay, so if you solve this, you will get 84.8 is to 17.6. 17.6. எனக்கு ratio தானே வேணும். So take this decimal points out. So I can write 848 is to 176. Just cancel this value. You will get 212 is to 44. Again if I cancel this value, I will get 53 is to 11. This is the final ratio. Okay, but that is not given here. Okay, so take none of this is the right answer. Okay,
So 53:11 is the correct answer. Little bit it was calculative, but nothing new concept in this. கொஞ்சம் calculative இருக்கு அவ்வளவுதான். Okay, right, next question. 45. The difference between the age of two men is 10 years. இப்படி வச்சுக்கலாமா? A minus B difference வந்து 10 years ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ A is equal to 10 plus B ன்னு சொல்லலாமா? Let write like this. Okay, then next 15 years ago. அப்போ A ன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, 15 years பின்னாடி போறாங்க. அதே மாதிரி அப்போ B ன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரும் 15 years பின்னாடி போனா என்ன ஆகுமா? The elder one was twice as old. யாருங்க elder? இவர் elderன்னு வச்சுக்கலாமா? Okay, A தான் elder. Okay, அப்போ elder one was twice as old as the younger one. அப்போ சின்னவரை விட twice வந்து அதிகமாக இருக்காரு. அப்போ B யோட ஏஜ் கிடச்சி into 2 போட்டிங்கன்னா A வோட ஏஜ் வந்துடும். So this is what the equation. So now இது solve பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் வரும். But I can't able to solve because இங்க வேரியபிள் A ன்னு இருக்கு, இங்க B ன்னு இருக்கு. சால்வ் பண்ணா ஏதாவது ஒன்று தானே இருக்கணும். So instead of A, I'm going to write 10 plus B. So 10 plus B ன்னு எழுதிக்கலாம். A க்கு பதிலா minus 15 is equal to 2B minus 30. So B minus 5 is equal to 2B minus 30. Okay, so இங்க வந்ததுன்னா வெறும் B இருக்கும், இங்க 25. So B is equal to 25. அப்போ B 25 னா A வந்து B விட எப்படி இருக்காராம்? 10 years extra இருக்கிறாரு. elder person தானே? அப்போ 25 A is equal to 25 plus 10. So A is equal to 35. அதுதான் A ஓட age. 25 எடுத்து வச்சிராதீங்க, அது B ஓட age. Is it clear? Next question. 6 years ago, the ratio of Kunal and Sagar 6:5. Super. இது வந்து 6 years ago. 4 years hence age ratio வந்து 11:10 மாறிடுது. இப்போ இந்த வருஷத்திலிருந்து இந்த வருஷம் வரதுக்கு எத்தனை years தேவைப்படுது? So from 6:5 to 11:10, how many years it needed? Okay, it was 6 years ago. Okay, so if we are living in 2022, 6 years ago நான் போறேன். Okay, minus 6 years. Okay, and this ratio was after 4 years plus 4. So if I need to travel 10 years from 6:5 to 11:10, அவ்வளவுதான். So write 6 by 5, 6x 5x, that is equal to 11 by 10. இது எதனால சேஞ்ச் ஆச்சு? Why it was converted? Because of this 10 years hence. Okay, just cross multiply 10 into 6x plus 10, that is equal to 11 into 5x plus 10. So 6 into 10 is 60x plus 100, that is equal to 55x plus 110. So 5x is equal to 10. X is equal to 2. If x is equal to 2, என்ன பண்ணலாம்? If x is equal to 2, what is the question? What is the Sagar's percentage? Sagar's வந்து இப்போ 5. So 5 into 2, 10. ஆமா 10. So Sagar's age is 5 part. 5 into 2 வந்து 10 வருங்களா? பட் இது எப்பத்த ரேஷியோ? இட் வாஸ் 6 years before. They want at present age கேட்குறாங்க. அப்போ at present age கேட்குறாங்கன்னா 10லேருந்து என்ன பண்ணணும்? ப்ளஸ் 6 போடணும். பிகாஸ் 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த ரேஷியோ. ஸோ ஏஜ் இஸ் 16. நல்ல வேலை 10 இங்கே கொடுத்துருந்தா டிக் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் இல்லையா? ஸோ 16 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். So it's a nice question. Let write one by one. So snake's age is 1/6 of her father's age. Our father's age will be twice of Vimal's age after 10 years if Vimal's 8th birthday was celebrated 2 years ago. அப்போ விமல் இருந்து வரலாமா? Let's take Vimal present age. Vimal's birthday 8th birthday was celebrated 2 years ago. அப்போ இப்போ 8 plus 2 ஆயிருக்குமா? It was 10 years old Vimal. Okay, next from this I am going to find snake's father's age. So look at this. Snake's father's is what? Snake's father's age will be twice of Vimal's age after 10 years. Okay, இப்போ 10 அப்படின்னா I need to add one more 10, right? இப்போ 10, so I need to add after 10 years twice the age. Correct? அப்போ 20 to 40 வந்துருமா? So his age was 40 years. Snake's father's age. Next, snake's age.
snake's age. Okay, right. So it was 1/6 of the father's age. So 1/6 of father's age. All of them, right? So what it was, that is nothing but 20/3 years. But நமக்கு இது கிடையாது, இதுவும் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. அப்போ இதான் செக் பண்ணோம்னா we need to convert that into mixed fraction. Okay, so just write 20 divided by 3. Decimal na 6.66 ன்னு சொல்லிடலாம். But for this 18 வரும். How many times? 6 3s are 18. Remaining 2. Now I need to write this in mixed fraction. 6/2/3 is the right answer. Correct? Next 48th question. Simple nga. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான். So look at this. Samina Suhana ratio is 7/3. Right? After 6 years அப்படின்னா let put டைரக்டாக எழுதிட வேண்டியதுதான். Don't take much time for reading the questions and writing into equation. Okay, the ratio of their ages is 5/3. Okay, just cross multiply this. 3 into 7 is 21x plus 6 3s are 18. That is equal to 5 3 times 15x plus 6 5s are 30. So now it was 6x, that is equal to 12. X is equal to 2. Now x is equal to 2. They are asking what is the difference in their ages. Please listen carefully. They are asking difference கேட்டா அவங்களோட ஏஜை கண்டுபிடிக்காதீங்க. Don't find out their individual ages. It was wasting time. Okay, because 7x, 7 into 2, okay, that was 14, and 3 into 2, that was 6. Finding the difference. Okay, so it was 8 years. That is correct. But don't do this. Instead of that, what is the difference in their ages? 7:3. Actually the ratio was 7:3. What is the difference? Difference was 4 part. So just find 4x. That's what your answer. X is 2. 4 into 2 is 8. This is the easiest way. Direct one thing. Don't find separate answers. Okay, 8 is the, so we can reduce one step here. 8 is the right answer. Difference keta, take difference from ratio. 7:3. 4 is the difference. Sum keta, take the sum from the ratio. 7 plus 3 is 10. That's it. You can get the answer quickly. Now Shuleka Arunima, what is that? 9x by 8x after 5 years plus 5 plus 5, 10/9. I want your answer here. Okay, so difference தான் சொல்றாங்க. What is the difference between 9x and 8x? 1x. So if you find x value, that is the answer. Difference is one part தான். So x கிடைச்சாலே the answer தான். So I want your answer in the comment box. So I am waiting for your answer. Right, next question. 3 years ago, அதோட answer நான் சொல்லிடுறேன். Actually 49th question answer was 5. Right, but even though I want you guys should solve because the answer key liya, so you can expect whether it is right or not. Okay, 3 years ago the age ratio of Amisha and Nimisha was 8x and 9x. Okay, then 3 years hence, inga 3 years ago 3 years hence, so 3 plus 3 is 6. So write directly 6. After 6 years it was 11/12. Just cross multiply, find the x value and put it down. Same thing. Okay, percentage kekranga. So whatever you got, okay, we can try this. 8x 12 into 12 times 8x plus 6 is equal to 11 times 9x plus 6. Okay, just multiply. So 96x plus 72, that is equal to 99x plus 66. Okay, so 3x is equal to 6, x is equal to 2. If x is equal to 2, they want the percentage. So first in the age kandupidinga. 8 2s are 16, 9 2s are 18. Okay, but this is 3 years ago. So 3 years hence plus 3 and plus 3. So it will be 19 and here it will be 21. Okay, what they are asking, what is Amisha first person's age? It was 19 years. So option B is the right answer. 19 years. So I hope you guys understand this solutions. So next 10 questions oda adutha video la varen. So if anybody is new to this,
In description I had given a WhatsApp channel, WhatsApp groups link. So join in that. I will send you the 10 questions daily. So daily 10 question போடுறோம். Okay, so each concept we going to complete nearly 50-100 questions. So it will be very easy for writing your placements, competitive exams, etc. So எல்லா questions-உமே சேர்ந்து தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். So daily 10 questions ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு 10 to 20 minutes குள்ள you can complete everything. So it will helps you to keep touch in mathematics, okay, until you got a job. So all the very best. Thank you. Take care.